Good morning, students. Yesterday we have already seen the chemical reactions of phenol. त्यामध्ये पहिली केमिकल रिएक्शन होती हॅलोजनेशन रिएक्शन म्हणजेच ब्रोमिनेशन रिएक्शन by using bromine water and bromine in carbon disulfide. Second chemical reaction होती nitration reaction using dilute nitric acid and concentrated nitric acid. Okay. Now the third chemical reaction of phenol is sulfonation reaction. When phenol is reacted with concentrated sulfuric acid, it produces two different products at different temperature. When phenol is reacted with concentrated sulfuric acid at room temperature, that is 293 Kelvin, it produces O-phenol sulfonic acid. At 293 Kelvin, it produces O-phenol sulfonic acid, and at higher temperature, that is 373 Kelvin, it produces P-phenol sulfonic acid. That is, this reaction, the action of concentrated sulfuric acid depends on temperature. At 293 Kelvin, phenol gives O-phenol sulfonic acid, and at 373 Kelvin, it produces P-phenol sulfonic acid. Okay, that is the important reaction. Next one, Rimmer-Timon reaction, formation of salicylaldehyde. Rimmer-Timon reaction are useful for the preparation of salicylaldehyde. Again, important reaction. So, what is Rimmer-Timon reaction? When phenol is treated with chloroform in aqueous solution of sodium hydroxide, when phenol is treated with chloroform in aqueous sodium hydroxide solution, followed by hydrolysis with acid, salicylaldehyde is formed. When phenol is treated with chloroform in aqueous solution of sodium hydroxide followed by hydrolysis with acid, it gives salicylaldehyde. This reaction is known as Rimmer-Timon reaction. So reaction का आहे इथे बघा, phenol when treated with chloroform, this is chloroform, in the presence of aqueous NaOH, it produces phenol when reacted with chloroform and aqueous solution of NaOH, it produces intermediate. काय तयार होतो? इंटरमिजिएट तयार होतो. कसा इंटरमिजिएट तयार झाला बघा. पहिले या फेनॉलची रिएक्शन OH, फेनॉलमधला OH आहे हा NaOH बरोबर रिॲक्ट होतो आणि हा ONA तयार होतो. ओके. आणि हा क्लोरोफॉर्म जो आहे या बेंझिनमधला ऑर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन निघून जातो. कोणाबरोबर? Cl बरोबर. HCl निघून गेला. मग राहिला काय? CHCl2. तो CHCl2 या ऑर्थो पोझिशनला येतो. ओके. So this is formation of intermediate, and this intermediate is again reacted with aqueous solution of NaOH. This intermediate is again reacted with aqueous solution of NaOH. इथे NaOH किती घ्यायचे? 2 moles of NaOH. कारण इथे 2 Cl आहेत, त्यामुळे 2 moles of NaOH इथे घ्यायचा आहे. This intermediate, it is again reacted with aqueous solution of NaOH. It produces sodium salicylaldehyde. This is sodium salicylaldehyde. And this sodium salicylaldehyde on acidification, on acid hydrolysis, it produces salicylaldehyde. काय होतं? ॲसिड हायड्रोलिसिस केल्यानंतर हा Na निघून जातो आणि Naच्या जागेवरती H येतो. दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ salicylaldehyde. Once again, what is Rimmer-Timon reaction? Rimmer-Timon reaction are useful for the preparation of salicylaldehyde. When phenol is treated with chloroform in aqueous solution of sodium hydroxide followed by hydrolysis with acid, it produces salicylaldehyde. This reaction is known as Rimmer-Timon reaction. Okay. Next one, Kolb's reaction. What is Kolb's reaction? Kolb's reaction are useful for the preparation of salicylic acid. Rimmer-Timon reaction मध्ये सॅलिसिलाल्डिहाइड तयार होतो आणि कोल्ब्स रिॲक्शन मध्ये सॅलिसिलिक ॲसिड तयार होतो. सो व्हॉट इज कोल्ब्स रिॲक्शन? द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड विथ कार्बन डायऑक्साइड. सोडियम फेनॉक्साइड, हा सोडियम फेनॉक्साइड कसा तयार झाला आहे? when phenol is reacted when phenol is reacted with aqueous solution of NaOH, it produces sodium phenoxide. वरती दिलेली आहे, वरती फेनॉलची रिॲक्शन, वरती क्लोरोफॉर्म दिला आणि NaOH दिला खाली इन प्रेझन्स ऑफ NaOH. पण फेनॉलची आधी रिॲक्शन NaOH बरोबर होते आणि सोडियम फेनॉक्साइड आधी तयार होतो. त्यानंतर क्लोरोफॉर्मची रिॲक्शन त्या सोडियम फेनॉक्साइड बरोबर होते आणि इंटरमिजिएट तयार होतो. ओके. मग इथे सुद्धा सोडियम फेनॉक्साइड आधी कसा तयार केला? फेनॉल when treated with NaOH, it produces sodium phenoxide. Okay. Now
The treatment of sodium phenoxide with carbon dioxide at 398 Kelvin under pressure of 6 atm. किती टेम्परेचर यूज करायचं इथे? The temperature used for this reaction is 398 Kelvin under pressure 6 atm, followed by acid hydrolysis. Salicylic acid is formed. Salicylic acid, it is also known as O-hydroxybenzoic acid. That is formation of salicylic acid, and this reaction is known as Kolb's reaction. रिॲक्शन कशी दाखवली बघा. द रिॲक्शन कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज, पहिली स्टेप इथे दाखवलेली नाही आहे. फेनॉलची रिॲक्शन NaOH बरोबर होते आणि सोडियम फेनॉक्साईड तयार होतो. आणि दिस सोडियम फेनॉक्साईड इट इज देन रिॲक्टेड विथ CO2 ॲट 398 Kelvin अंडर 6 atmospheric pressure. It produces सोडियम सॅलिसिलेट. काय तयार झाला हा? सोडियम सॅलिसिलेट. हा कार्बन डायऑक्साईड जो आहे, हा कार्बन डायऑक्साईड ऑर्थो पोझिशनला येतो. ऑर्थो पोझिशनला आल्यानंतर इथे ऑर्थो पोझिशनला हायड्रोजन आहे, तो हायड्रोजन कुठे जातो? या ओकडे. आणि या ओकडे गेल्यानंतर इथे OH झाला आणि हा जो Na आहे तो Na या कार्बन डायऑक्साईडच्या या पोझिशनला येतो इथे. ओके, सो sodium phenoxide it is treated with carbon dioxide at 398 Kelvin under 6 atmospheric pressure. It produces sodium salicylate, and sodium salicylate on acid hydrolysis it produces salicylic acid, and this reaction is known as Kolb's reaction. Okay, पुढे दिलेला आहे. डू यू नो, काय म्हटले बघा, सोडियम फेनॉक्साईड इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन फेनॉल. Sodium phenoxide is more reactive than phenol towards electrophilic substitution reaction. Hence, it is able to react with a weak electrophile like CO2. So, CO2 is an electrophile. So, it is able to react with weak electrolyte like carbon dioxide at temperature and pressure in Kolb's reaction. Okay. Next one, oxidation of phenol. That is sixth chemical reaction. Oxidation of phenol by using chromic anhydride, that is CrO3, or sodium dichromate in presence of sulfuric acid. So phenol on oxidation with chromic anhydride or sodium dichromate in presence of H2SO4 gives p-benzoquinone. p-benzoquinone, that is formation of benzoquinone. इथे दिलेला आहे benzoquinone, benzoquinone तयार होतो. When phenol is treated with chromic anhydride or sodium dichromate in presence of sulfuric acid, it produces p-benzoquinone. That is formation of p-benzoquinone. ऑक्सिडेशन होतं आणि ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर काय होतं बा? ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर हा हायड्रोजन आणि या पॅरापोजिशनचा हायड्रोजन, दोन हायड्रोजन निघतात. ऑक्सिडेशन मीन्स ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन. मग इथला हायड्रोजन, हा हायड्रोजन आणि हा पॅरापोजिशनचा हायड्रोजन, दोन हायड्रोजन निघतात. दोन हायड्रोजन निघाल्यानंतर ते ऑक्सिजन बरोबर जातात, H2 निघून जातो. दुसरा ऑक्सिजन कुठल्या पोझिशनला? या पॅरा पोझिशनला दुसरा ऑक्सिजन डबल बॉन्ड तयार करतो. सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कीटोनिक ग्रुप. ओके, अँड इट इज नोन ॲज p-benzoquinone. फेनॉल ऑक्सिडायझेस स्लोली गिविंग अ डार्क कलर मिक्सचर इन प्रेझेन्स ऑफ एअर. म्हणजेच फेनॉलचं ऑक्सिडेशन स्लोली होतं आणि डार्क कलरचा मिक्सचर तयार होतो इन प्रेझेन्स ऑफ एअर. त्यामुळे फेनॉलला हवेमध्ये उडा ठेवत नाही. फेनॉलला हवेपासून प्रोटेक्ट करून ठेवलं जातं. आंबट कलरच्या बॉटलमध्ये झाकण लावून त्याला प्रोटेक्ट करून ठेवलं जातं. बिकॉज फेनॉल रिॲक्ट स्लोली विथ एअर, इट प्रोड्युसेस डार्क कलर मिक्सचर. दॅट इज डार्क कलर मिक्सचर, इट इज नोन ॲज p-benzoquinone. नाउ नेक्स्ट वन, कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन ऑफ फेनॉल. हायड्रोजनेशन 11th स्टँडर्डला ही रिॲक्शन आपण पाहिलेली आहे. ॲरोमॅटिक कंपाऊंडमध्ये कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन रिॲक्शन आपण फेनॉलची पाहिलेली, बेन्झिनची पाहिलेली होती, फेनॉलची नव्हती. नाव कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन रिॲक्शन ऑफ फेनॉल. फेनॉल ऑन कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन gives cyclohexanol. Phenol on catalytic hydrogenation gives cyclohexanol. In this reaction, a mixture of vapors of phenol and hydrogen is passed over nickel catalyst at 433 Kelvin. या रिॲक्शनमध्ये काय होतं? फेनॉलमध्ये हायड्रोजन गॅस पास केला होतो. मिक्सचर ऑफ फेनॉल अँड हायड्रोजन गॅस इज पास्ड ओव्हर हीटेड विथ रॅनिनिकेल कॅटॅलिस्ट ॲट 433 Kelvin. मग रिॲक्शन काय दिले बघा? फेनॉल when it is heated with hydrogen, किती हायड्रोजन घेतले? 3 moles ऑफ हायड्रोजन. म्हणजे टोटल हायड्रोजन आयटम्स किती? 6. हे 6, 6च्या 6 हायड्रोजन कार्बन 6 कार्बनजवळ जातील. 6 कार्बनजवळ गेल्यानंतर डबल बॉन्ड कॅन्सल होतील आणि सिंगल बॉन्ड शिल्लक राहतील. दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्झेनॉल इन प्रेझेन्स ऑफ रॅनिनिकेल ॲट 433
Kelvin. Okay, this is catalytic hydrogenation reaction of phenol to form cyclohexanol. Next one, reaction of reduction of phenol. Reduction of phenol. Last chemical reaction आहे. 8वी chemical reaction, reduction of phenol. Now phenol is reduced to benzene on heating with zinc dust. 11वीला झालेली आहे ही रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ बेन्झिन मध्ये. हाऊ इज बेन्झिन प्रिपेअर्ड फ्रॉम फेनॉल असं म्हटलेलं होतं 11th स्टँडर्डला एरोमॅटिक कंपाऊंड मध्ये. सो दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ फेनॉल. फेनॉल इज रिड्यूस्ड टू बेन्झिन on heating with zinc dust. So the reaction is here. Phenol is treated with zinc dust. It produces benzene. काय झालं, हा हायड्रोजन जो आहे, सॉरी ऑक्सिजन जो आहे, दिस ऑक्सिजन ॲटम गोज विथ दिस झिंक, इट प्रोड्युसेस झिंक ऑक्साईड, आणि हा हायड्रोजन जो आहे तो बेन्झिनमध्ये ॲड होतो. अँड दिस इज फॉर्मेशन ऑफ बेन्झिन. फेनॉल when reacted with zinc dust, it produces benzene plus zinc oxide. Okay, so these are the chemical reactions of phenol. Now preparation of ether. Preparation of ether पहिले आहे by preparation of ether by dehydration of alcohol. This reaction is known as continuous etherification reaction. Dehydration of alcohol आपण आधी सुद्धा पाहिले. Dehydration of alcohol using different concentration of sulfuric acid at different temperature. Different concentration of sulfuric acid means 95% sulfuric acid, 60% sulfuric acid and 20% sulfuric acid. डिफरंट टाईपची कॉन्सन्ट्रेशन सल्फ्युरिक ॲसिडची यूज केल्यानंतर तिथे अल्किन तयार होतो, पण तिथे इथेनॉल टेम्परेचर वेगळं यूज केलेलं आहे. मग इथे सुद्धा इथरसुद्धा प्रिपेअर करण्यासाठी डिहायड्रेशन अल्कोहोलचं केल्यानंतर इथर तयार होतो. सो डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल, बट दिस रिॲक्शन इज नोन ॲज कंटिन्युअस इथरिफिकेशन रिॲक्शन. काय रिॲक्शन आहे बघा. When alcohol is heated with dehydrating agent like concentrated sulfuric acid or phosphoric acid, H2SO4 is known as sulfuric acid and H3PO4 it is known as phosphoric acid. When alcohol is heated with dehydrating agents like concentrated H2SO4 or H3PO3, two products, either an ether or an alkene, can form depending upon द टेम्परेचर. मग दोन वेगवेगळे प्रॉडक्ट तयार होतात. मग इथे दोन प्रॉडक्ट कोणावरती डिपेंड असतात, टेम्परेचरवरती. ओके, फॉर एक्झाम्पल डिहायड्रेशन ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल मीन्स इथाइल अल्कोहॉल. डिहायड्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड गिव्ज इथॉक्सीइथेन. इथॉक्सीइथेन म्हणजे डायइथाइल इथर. गिव्ज इथॉक्सीइथेन ॲट 413 केल्विन. मग इथर तयार होण्यासाठी टेम्परेचर किती यूज करावं लागतं, 413 केल्विन. आणि इथिन तयार होण्यासाठी टेम्परेचर किती यूज करावं लागतं, 443 केल्विन. सो डिहायड्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय यूजिंग कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड गिव्ज इथॉक्सीइथेन ॲट 413 केल्विन वाईल इथिन इज फॉर्म ॲट 443 केल्विन. मग इथे आपल्याला इथर तयार करायचं म्हणजे टेम्परेचर किती यूज करावं लागेल, 413 केल्विन. सो द रिॲक्शन कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज 2 moles ऑफ इथेनॉल. When 2 moles of ethanol is heated with concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin, it undergoes dehydration reaction. Dehydration means removal of water. Dehydration means removal of water and it produces diethyl ether, that is ethoxyethane. This is known as continuous etherification reaction. आणि इथिन कसं तयार होतं बघा. इथिन formation of ethene. Ethanol when heated with concentrated sulfuric acid, that is 95% sulfuric acid at 443 Kelvin, it undergoes dehydration reaction and it produces ethene. Okay, पुढे आहे symmetrical ether can be obtained from primary alcohols by this method. Symmetrical ether, there are two types of ether, symmetrical ether and unsymmetrical ether. ते आपण सुरुवातीलाच त्याचं क्लासिफिकेशन पाहिलेलं आहे. मग या मेथडमध्ये सिमेट्रिकल इथर प्रिपेअर्ड केला जातो. सिमेट्रिकल इथर्स कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्रायमरी अल्कोहोल्स बाय दिस मेथड. प्रायमरी अल्कोहोल्स पासून सिमेट्रिकल इथर तयार केला जातो. यूज ऑफ हायर टेम्परेचर और सेकंडरी और टर्शरी अल्कोहोल्स गिव्ज अल्किन ॲज अ मेजर प्रोडक्ट. जर सेकंडरी आणि टर्चरी अल्कोहोल घेतला आणि टेम्परेचर हाय केलं तर अल्किन तयार होतो ॲज अ मेजर प्रोडक्ट. ओके, मग आता डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोलचं मेकॅनिझम काय बघा. डिहायड्रेशन, मेकॅनिझम ऑफ डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल. दिस मेकॅनिझम इज नोन ॲज इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल. इंटरमॉलिक्युलर. आणि अल्किन जो तयार होतो, अल्किनचं मेकॅनिझम सुद्धा पाहिलं. डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल टू फॉर्म अल्किन.
त्याचं सुद्धा मेकॅनिझम पाहिलं. त्याला म्हणतात इंट्रामॉलिक्युलर डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल, मेकॅनिझम ऑफ इंट्रामॉलिक्युलर डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल. आणि या मेकॅनिझमला म्हणतात, दिस मेकॅनिझम इज नोन ॲज इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल. सो डू यू नो म्हटलेलं आहे, dehydration of alcohol to form ether is a SN2 reaction. What is SN2 reaction? Bimolecular nucleophilic substitution reaction. This is known as SN2 reaction is known as bimolecular nucleophilic substitution reaction. It is known as SN2. So dehydration of alcohols to form ether is a SN2 reaction. Protonated alcohol species undergoes backside attack by second molecule of alcohol in slow step. बघा इथं पहिलं काय होतं, अल्कोहॉलचं प्रोटोनेशन होतं. इन फर्स्ट स्टेप अल्कोहॉल अंडरगोज प्रोटोनेशन, इट प्रोड्यूसेस प्रोटोनेटेड अल्कोहol and the protonated alcohol undergoes a backside attack by second molecule of alcohol in a slow step, and such subsequent fast deprotonation results in formation of ether. आणि जो ओक्झोनियम आयन तयार होतो, त्या ओक्झोनियम आयनचं डिप्रोटोनेशन होतं आणि डिप्रोटोनेशन झाल्यानंतर तयार होतो इथर, दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ इथर. इथे स्टेप बाय स्टेप दिले बघा. फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहोल टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहोल. प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहोल टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहोल. मग हा अल्कोहोल आहे. इन अल्कोहोल ऑक्सिजन ॲटम कंटेनिंग 2 लोन पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. बघा इथे ऑक्सिजनवरती 2 लोन पेअर आहेत. ऑक्सिजन ॲटम अंडरगोज protonation, in alcohol oxygen atom containing 2 lone pair of electron and this alcohol undergoes protonation. मग हा प्रोटॉन अटॅक करतो. कुठे अटॅक करतो? दिस प्रोटॉन अटॅक्स ऑन ऑक्सिजन ॲटम, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिसकडे अटॅक करतो आणि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिसकडे अटॅक केल्यानंतर तयार होतो प्रोटोनेटेड अल्कोहोल. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहोल, पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन ऑक्सिजन ॲटम. सेकंड स्टेपमध्ये काय होतं? दिस इज सेकंड स्टेप, इट इज नोन ॲज SN2 रिॲक्शन. ओके, मग सेकंड स्टेपमध्ये हा न्यूक्लियोफिलिक अटॅक, हा जो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहोल आहे, हा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहोल अटॅक करतो. बॅकसाईड अटॅक. कोणाच्या बॅकसाईड अटॅक? प्रोटोनेटेड अल्कोहोलच्या बॅकसाईडला अटॅक करतो आणि बॅकसाईडला अटॅक केल्यानंतर दिस सेकंड स्टेप इज अ न्यूक्लियोफिलिक अटॅक ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहोल ऑन protonated alcohol to form oxonium ion. This is formation of oxonium ion. And third step, deprotonation to form ether. हा जो स्पेसिस तयार झालेला आहे, इंटरमिजिएट तयार झालेला आहे, या इंटरमिजिएटमधून हा प्रोटॉन जो आहे, हा प्रोटॉन रिमूव्ह होतो आणि रिमूव्ह झाल्यानंतर हा इथर तयार होतो. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ इथर. ओके, अँड दिस मेकॅनिझम इज नोन ॲज इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल, फॉर्मेशन ऑफ इथर. अँड दिस रिॲक्शन इज ऑल्सो नोन ॲज continuous etherification reaction. Second method for the preparation of ether, and this second method is known as Williamson synthesis reaction. Williamson's synthesis reaction. What is Williamson synthesis reaction? When alkyl halide is treated with sodium alkoxide or sodium phenoxide. When alkyl halide is treated with sodium alkoxide or sodium phenoxide, it produces simple as well as mixed ether, and this reaction is known as Williamson synthesis reaction. काय म्हटले बघा इथे? Williamson synthesis मध्ये simple as well as mixed ether can be prepared in laboratory by Williamson synthesis. In this method, alkyl halide is treated with sodium alkoxide or sodium phenoxide to give dialkyl ether or alkyl aryl ether. Okay, and this reaction is known as Williamson synthesis reaction. So the reaction can be represented as, इथे घेतलेला alkyl halide, हा सुद्धा alkyl halide आहे. Alkyl halide when treated with sodium alkoxide or sodium phenoxide, it produces dialkyl ether or alkyl aryl ether with the removal of sodium halide. हा बाय प्रोडक्ट सोडियम हलाइड निघून गेलेला आहे. काय होता? हा एक्स आणि Na मिक्स होतो आणि तयार होतो NX आणि तयार झाला हा इथर. ओके, मग या विल्यमसन सिंथेसिस रिॲक्शन मध्ये जर इथर प्रिपेअर्ड, जनरली सांगतो बघा, विल्यमसन सिंथेसिस रिॲक्शन मध्ये इथर प्रिपेअर्ड करायचा असेल तर अल्किल हलाइड हा प्रायमरीच असावा लागतो. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ simple as well as mixed ether in Williamson synthesis reaction, the alkyl halide must be primary. Suppose जर दिलेला alkyl halide हा secondary किंवा tertiary असेल, in Williamson synthesis reaction for the preparation of simple or mixed ether, the alkyl halide must be primary. In case of secondary or tertiary,
alkyl halide, it undergoes elimination reaction and it produces alkene. It does not produces ether because secondary or tertiary alkyl halide when treated with sodium alkoxide or sodium phenoxide, it undergoes elimination reaction, alpha beta elimination reaction, and it produces alkene. It does not produces ether. त्यामुळे विल्यमसन सिंथेसिस रिएक्शन मध्ये इथर प्रिपेअर्ड करायचा असेल तर अल्किल हलाइड हा प्रायमरीच असावा लागतो. सेकंडरी आणि टर्चरी अल्किल हलाइड असेल तर इथर तयार होत नाही. तेच एक्सप्लेनेशन खाली दिले बघा. This reaction follows SN2 mechanism. Ether is formed as a result of backside attack by alkoxide or phenoxide ion, that is a nucleophile, on alkyl halide. Alkoxide or phenoxide ion is a nucleophile. परत एकदा बघा, this reaction follows SN2 mechanism. म्हणजे ही रिएक्शन सुद्धा SN2 मेकॅनिझमने होते, म्हणजेच बाय मॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होते. This reaction follows SN2 reaction mechanism. Ether is formed as a result of backside attack by alkoxide or phenoxide ion. It is a nucleophile on alkyl halide. The alkyl halide used in this reaction must be प्रायमरी. सांगितलं होतं बघा, त्यामुळे या मेथडमध्ये अल्किल हलाइड हा प्रायमरीच असावा लागतो. फॉर एक्झाम्पल टर्चरी ब्युटिल मिथाइल इथर, हा आहे टर्चरी ब्युटिल मिथाइल इथर. ही थिअरी दिलेली आहे बघा. फॉर एक्झाम्पल टर्चरी ब्युटिल मिथाइल इथर कॅन बी सिंथेसाइज बाय रिॲक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड विथ सोडियम टर्चरी ब्युटॉक्साइड. बघा इथे हा अल्किल हलाइड प्रायमरी आहे, पण सोडियम अल्कॉक्साइड हा टर्चरी असला तरी चालेल. सोडियम अल्कॉक्साइड किंवा सोडियम फेनॉक्साइड हा टर्चरी असला तरी चालेल, पण अल्किल हलाइड हा प्रायमरीच असावा लागतो. मग काय बघा, when sodium tertiary butoxide is treated with methyl bromide is an primary alkyl halide. When sodium tert butoxide is treated with methyl bromide, it produces tertiary butyl methyl ether. Tertiary butyl methyl ether along with NaBr. Okay, so this is फॉर्मेशन ऑफ इथर. आता पुढे बघा काय दिलं आहे, पुढची रिॲक्शन आता काय दिलं आहे बघा. इफ सेकंडरी ऑर टर्चरी अल्किल हलाइड आर यूज, जर दिलेल्या रिॲक्शनमध्ये सेकंडरी किंवा टर्चरी अल्किल हलाइड यूज केला तर काय होतं, द रिॲक्शन द रिॲक्शन लीड्स मेनली टू अल्किन. द रिॲक्शन लीड्स मेनली टू अल्किन फॉर्मेशन बाय एलिमिनेशन रिॲक्शन. मग दिलेल्या रिॲक्शनमध्ये टर्चरी किंवा सेकंडरी अल्किल हलाइड यूज केलेला असेल तर रिॲक्शनमध्ये एलिमिनेशन रिॲक्शन होते आणि अल्किन तयार होतो. मग बघा इथे टर्चरी ब्युटिल क्लोराइड, दिस इज टर्चरी अल्किल हलाइड. when tertiary butyl chloride is treated with sodium ethoxide, it undergoes elimination reaction and it produces isobutene. This is formation of alkene. By elimination reaction it produces isobutene, ethanol and NaCl. Okay, so this is the very important reaction Williamson synthesis. Williamson synthesis बऱ्याचदा रिॲक्शन विचारलेली आहे. पुढे काय बघा, कॅन यू थिंक, काय म्हटले कॅन यू थिंक मध्ये, Williamson synthesis is effectively a method of preparation of ethers from two hydroxy compounds. Williamson synthesis is effectively a method of preparation of ether from two hydroxy compounds. The two substrates of Williamson synthesis, namely the nucleophile and alkyl halide, are obtained from hydroxy compounds as shown below. म्हणजे बघा विल्यमसन सिंथेसिस मध्ये इथर तयार होतो दोन हायड्रॉक्सी कंपाऊंड. बघा दोन हायड्रॉक्सी, हा फेनॉल आहे, हा फेनॉल आहे, या फेनॉलमध्ये सुद्धा OH ग्रुप आहे. दिस फेनॉल कंटेनिंग OH ग्रुप and this is ethanol also containing OH group. मग बघा इथे phenol when reacted with NaOH it produces sodium phenoxide, बरोबर आहे. किंवा ethanol when reacted with हायड्रोजन हलाइड and sodium metal. मग हायड्रोजन हलाइड बरोबर रिॲक्शन केल्यानंतर काय होईल, ethanol when treated with hydrogen halide, ethanol when treated with HX, it produces alkyl halide, that is ethyl halide, and when ethanol is treated with sodium metal it produces sodium ethoxide. ओके, आणि या अल्किल हलाइड आणि सोडियम इथॉक्साइडची रिॲक्शन दोघांना एकत्र केल्यानंतर काय तयार होईल, डाय इथाइल इथर. ओके, दॅट इज व्हेरी सिम्पल. आता प्रॉब्लेम नंबर 11.9 दिलेला आहे बघा. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम नंबर 11.9, हा प्रॉब्लेम बघूया आणि आपण बघूया, थांबूया नंतर. प्रॉब्लेम नंबर 11.9, ethyl isopropyl ether
does not form an on reaction of sodium ethoxide and isopropyl chloride. Ethyl isopropyl ether does not form on reaction of sodium ethoxide and isopropyl chloride. का बरं? डायरेक्टली उत्तर द्या. Because isopropyl chloride is an secondary alkyl halide. For the preparation of ether by Williamson synthesis reaction, the alkyl halide must be primary. पण इथे दिलेला alkyl halide हा सेकंडरी आहे, त्यामुळे इथाइल आयसोप्रोपाइल इथर तयार होणार नाही. मग इथे रिझन बघा काय दिलेलं आहे. what would be the main product of this reaction? Write another reaction suitable for the preparation of ethyl isopropyl ether. ओके, मग आता बघा हा तयार होणार नाही. ही रिॲक्शन दिलेली आहे पण हा तयार होणार नाही. का बरं? रिझन बघा. आयसोप्रोपाइल क्लोराइड इज अन सेकंडरी क्लोराइड. ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम इथॉक्साइड इट गिव्स एलिमिनेशन रिॲक्शन टू फॉर्म प्रोपीन ॲज अ मेन प्रॉडक्ट. इथे एलिमिनेशन रिॲक्शन आणि प्रोपीन तयार होईल. बघा मग रिॲक्शन काय आहे. Sodium ethoxide, when reacted with isopropyl chloride, it produces propene along with ethanol and NaCl. ओके, मग आता दुसरा प्रॉडक्ट हाच इथाइल आयसोप्रोपाइल इथर तयार करायचा असेल, मग आपल्याला इथे काय घ्यावं लागेल. इथे घ्यायला लागेल सोडियम आयसोप्रोपॉक्साइड. आयसोप्रोपिल क्लोराईडच्या ऐवजी काय घ्यायला लागेल. सोडियम आयसोप्रोपॉक्साइड आणि इथे घ्यावं लागेल इथाइल क्लोराइड. ओके, मग इथे दिलं बघा. इथाइल आयसोप्रोपाइल इथर कॅन बी प्रिपेअर्ड ॲज फॉलो युझिंग इथाइल क्लोराइड दॅट इज प्रायमरी क्लोराइड ॲज अ सबस्टेट अँड सोडियम आयसोप्रोपॉक्साइड. ओके, सो दिस इज द विल्यमसन सिंथेसिस रिॲक्शन. पुढे दिलेला आहे ही बघा रिॲक्शन इथे दिलेली आहे. इथाइल क्लोराइड अँड सोडियम आयसोप्रोपॉक्साइड इट प्रोड्युसेस इथाइल आयसोप्रोपाइल इथर. ओके, दिस इज टुडेज पार्ट. पुढे दिलेलं आहे फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम्ही वाचा आणि पॉलॅरिटी अँड सॉल्युबिलिटीज तुम्ही वाचा. दिलेले आहेत. हा टेबल बघा, ते काही इम्पॉर्टंट नाही आहे. फिजिकल प्रॉपर्टीज फक्त बघा, 1 मार्कला विचारले जाऊ शकतात. पुढे दिलेलं आहे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर, ते आपण नंतर बघूया, उद्या बघूया. ओके, थँक्यू. दिस इज टुडेज पार्ट.